Maisha TV, the Kenyan channel pushing information to Kenyan viewers through digital television platforms. Maisha Prime News, Maisha Television. News. Thank you for choosing Maisha Television for this broadcast. Information. The classes were in a poor condition. Cultural programming. Coming to you through all major broadcasting platforms. Special in-depth coverage from around Kenya. Exclusive reporting from all across Kenya and the continent. Maisha TV presents high-class programming, engaging talk shows from our studios and outside broadcasting on a wide range of issues with trending perspectives. I'm really asking our guys who are behind the camera to look for that clip and then play that clip. Telling Kenyan stories you won't hear elsewhere. The most wicked sight in my life is to see his tongue hanging almost up to here. Tangu corona ianze mwezi wa 3 tumekuwa na changamoto mingi. Watching stimulating debates on a hot seat. I guess. Wait, I don't know. Wait. Let me tell you about the No. The latest happenings from around you on Maisha Prime. The Prime Talk shows connects us with realities of life. Hivi sasa, looking at your everyday life. Wazazi wameweza kuwapa uhuru watoto wao na ndiposa and local business, finance and investment. Some levels of smuggling of sugar. Maisha TV digital platform engages users everywhere through multimedia approach technology. A Maisha Television digital platform, your local and continental channel platform where you choose it, watch it and love it. One mission, one community, one asylum. Hello and thank you for choosing Maisha TV. You're watching Maisha Prime News and we hope you're having a great time here. My name is Rida Chebet and I'm here to bring you the top stories that are sure with no bias. We start with the political story. The ODM leader Raila Odinga has on Wednesday, October 13th, 2021, rubbished claims by Ruto-allied lawmakers that our government cannot sustain paying jobless youths a monthly stipend of 6,000. The former Prime Minister, who was speaking to a crowd in Kamkunji grounds in Nairobi, stated that his plans for the jobless youths is viable and sustainable. At the same time, the Deputy President William Ruto has asked politicians not to misinterpret the hustler narrative to incite Kenyans to achieve their selfish interest. The Deputy President said that the hustler nation is a movement of industrious Kenyans focused on their economic development.
Bushebi Jr. compiled full details on this. ODM leader Raila Odinga has led his team for the Azimio la Umoja campaign in Kamkunji through BAMBA in Nairobi on Wednesday to drum up support for his yet to be declared presidential campaign. Ukiniona kama mzee nasunguka na huyu mzee mkubwa, mjue tuna maono na tunajua mahali tunafika. Ni kweli watu wa Central. As Raila Odinga's motorcade made entry into the area, hundreds of supporters and border riders flanked his motorcade in a show of unity, chanting Raila's name and Orange Democratic Movement Party related slogans. Bang, bang. The former premier acknowledged his supporters with waves and speeches that culminated to the rally at the Kamkunji grounds. Kamkunji oe! Vijana oe! Umefurahi kuona baba? Umefurahi kuona baba? Gharama maisha iko juu zaidi, inataka ipunguzwe, ama sivyo? Na nataka kuambia nyinyi ati baada ya dhiki ni nini? Siku nzuri iko mbele yetu, siku mbaya iko nyuma yetu. Nataka kuambia nyinyi kwamba tunataka kuleta mabadiliko kwa uchumi kwa taifa letu, ili tuangalie watu wetu ambao wako chini, tubadilishe uchumi ili uchumi ya Kenya iweze kuendelea mbele zaidi. Tunataka kusaidia wale wafanyabiashara wa chini, SMEs, tutawalinda. Watu wa jua kali tutawalinda. Vijana watapata mikopo ya kuanzisha biashara yao, na wale maskini ambaye hawana mapato yoyote, leo hii mimi naenda kutangaza nikitoka hapa, ati kila jamii ambaye hawana mapato watapata shilingi 6,000 kila mwezi. The Meet the People tour of Nairobi attracted huge crowds when his supporters turned out in large numbers to grace his tour in the region. Several leaders spoke at the rally, calling on the youths to register as voters for the 2022 polls. Nguvu sasa ni kupitia kwa kurejesta kama mpiga kura. Na sisi kama jeshi ya baba, Nairobi na Kenya mzima, tuko tayari kuhakikisha kwamba watu wameshika kura, baba awe rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5. Kwa sababu tunataka kuenda huko Ikulu, na tukienda Ikulu tutapitia kule bustani. Pale nitakuwa na baba, nitasema na haba ya kwamba baba utakuwa the fifth kama the people's chief justice. Nimesema baba, wamesema nikuambie, chini ya siku 100 ya gava ya baba, mafuta irudi chini ya shilingi 50. Na pia baba, ya mwisho wamesema, kwa sababu hii maisha ni fupi baba, watu wanataka kupiga sherehe. Hii kafyu imetulalia sana baba, tunataka kafyu iondolewe. Elsewhere, Deputy President William Ruto held another aspirants forum that brought together aspirants from Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga, Kisii, Nyamira, Migori, Homa Bay, Kisumu and Siaya counties at his home in Karen in Nairobi County. The meeting, held on Wednesday with various leaders allied to the UDA leader, aims at solidifying the fast-growing Hustler Nation. In the meeting, the second-in-command said that the hustler narrative was not about the rich versus the poor, nor glorifying poverty, but improving the lives of Kenyans through a bottom-up economic plan. Are the ones who are telling us
William Ruto is not a hustler because he's not a poor man. A hustler is not a poor man. Do you understand? A hustler is a hard-working Kenyan who is ready to work hard and do the right things. You know, wake up early, sleep late, do the right things, and climb the economic ladder. Do you understand? William Ruto seated here came from a very humble background. William Ruto seated here was selling chicken by the railway station one day. Today, he is the Deputy President of the Republic of Kenya. That is the history of a hustler. Tunaelewana? So don't buy the idea that, oh, William Ruto is not a true hustler. William Ruto came from a very humble background. Do you understand what I'm saying? William Ruto wore his first pair of shoes when he went to secondary school. And he could not afford the butter shoes. He went and bought the shoes that are made on the roadside at the veranda by Mr. Onyango. But it tells you a nation of possibilities. It tells you that it doesn't matter where you begin. It gives hope to even the child of a single mother and the child of every ordinary Kenyan that it is not where you start from. It is possible to get to the highest if you put in hard work, commitment, and focus on what you do. UDA kama chama imeikuja na tumeihunda kupitia uongozi wa naibu wa rais ili ilete uongozi tofauti na ule ulikuwepo na vyama vingine. Jambo la kwanza ni sera ya siasa ile ambayo tunataka kuuzia wa Kenya. Sera ambayo inatoa uhakikisho kwa wananchi wa Kenya kwamba watapata utumishi tofauti na uliokuwa hapo mbeleni. Mimi nilikuwa kwa Wiper uchaguzi uliopita na sikusimama. It's not because I was denied the nomination certificate. It is because a mistreatment that was given to loyal party members of Wiper. Nikasema hawa kama wameteswa namna hiyo, mimi sitaki kuwa katika uchaguzi unaokuja. Nitatoka ni sympathize na wale ambao wamekuwa mistreated. So there is no way I can leave that place because there is no justice to come and create another injustice here. Hakuna kitu kama hiyo. Hapa ni lazima iwe uwazi na ukweli wa kuendelea na mambo. Ndio kila mwananchi aweze kutosheka. Regarding the nominations from UDA, I want to assure you from the desk of the Secretary General that the process will be free, fair, transparent, verifiable and accountable. If you don't remember anything else, just know that will be the process. And I know the history of political parties in Kenya is replete with shambolic nominations. This is the page that UDA is turning. UDA will lift everybody from bottom to the top. For a long time, it has been a top-down. That model has been tested. The top-down has been tested from 1963 up to date. Some bits of it have worked, some have not worked. Now we want to test the bottom-up. And not just to test, to implement, to execute. Because the bottom-up will involve many more people. As opposed to the one that was top-down with the leadership beginning from the top, we are going to have a different story at UDA. So with UDA and the transformative model that has been crafted to suit the mwananchi, we believe the nation of Kenya will be changed. The leaders present was Risia Member of Parliament John Waluke, Ben Washali of Mumias East, Kisii Deputy Governor Maangi Josh, UDA Chairman Mudhama, and UDA Secretary General Veronica Maina, among many. For Maisha Prime, Maisha Television, Ambujabi Jr.
And the suspected child serial killer Master Wanjala has escaped from Jogoo Road Police Station under unclear circumstances. Authorities said he was expected in court for mention of some of his probe cases when the incident happened. Officials who were on duty say that they realized Wanjala was missing at 7 a.m. as they were conducting a roll call. Wanjala was yet to take a formal plea into his alleged murder probe. Police say they had so far linked him to up to 14 murder incidents spanning from Nairobi, Machakos and Western Kenya. Wanjala was arrested in mid-July and led the police to crime scenes as he confessed that he dragged young boys and sometimes drank their blood. Mimi kwa majina naitwa Robert Wanjala. Na mimi ni mzazi ya kijana anaitwa Master Melimo Wanjala. Na huyo mtoto wakati alitoka tuliwachana na mama alikuwa kwa tumbo. Mama akaenda sehemu za Ukambani na akaolewa huko. Amekaa huko kwa muda, ameleta mtoto hapa kama mtoto yale ametahiri. Hata nikauliza, na huyu mtoto alitahiri mwaka gani? Na mama wakati alileta mtoto hapa walikuja na papa ya papa ya msichana ya bibi yangu. Na wakati alienda nikauliza, mtoto anaenda shule? Ati anaenda. Anasoma kweli? Ati anasoma. Na mtoto alikuja hapa kama kichwa kama amechora laini kwa kichwa yote full. Na nikauliza, kweli shule gani mtoto anasoma? Sasa nikauliza, mama yake anaitwa Edina Abalai. Aliolewa Ukambani. Mtoto alikuwa kwa shule? Ati alikuwa kwa shule. Kilasi gani? Class 7. Nipeleka report. Hakuna. Nipeleka transfer letter ya shule ile alikuwa anasoma. Hakuna. Nipeleka vitabu ile shule mtoto alikuwa anasomea. Hakuna. Sasa hebu nipeleka uniform peke yake. Hakuna uniform. Alikuwa na papa msasi kuka yake ya nyana saa pipi. Na mimi nikasema kama kwa shule zombi na umeleta mtoto yangu na mtoto ulienda hapa kama mjamzito. Na tulikuwa na baba yangu mzazi marehemu. Akasema hii mtoto ni yako. Nikasema ni sawa. Sasa kama hana qualification yote ya shule ile alikuwa anasoma, sasa nitampeleka kwa shule style gani? Mama yake akasema, mimi nimeleta mtoto yako. Akasema sawa tu, acha kae. Wakaondoka na papa. Kaniwajia mtoto hapa. Na mimi nikasema mimi siwezi kaa na mtoto kwa poma bila kuenda shule. Nikatoka saa ile pa kwa shule nikaongea na mwalimu Ben Lumbasi. Na akanikubali akasema, "Mwambie mwalimu mimi sikaangi na mtoto bila kuenda kwa masomo." Na Mahele. So
inaambia kila vijana wote wa area hii na wa area nyingine na wa location hii na wa sub location hii, maneno kama haya ila ambao tulisikia hao tuliona kwa TV sio maneno mazuri, hiyo ni maneno mbaya. Lazima watoto wasome na wajua ya kwamba inji hii ni inji ya amani. Kama mtoto anataka akae kwa inji hii ya amani, afuate masharti ya serikali, akae na amani kwa inji hii. Na hiyo kama mimi mkasa, hiyo ambao mimi nataka tukiishi. The National Government Constituency Development Fund CDF Board has proposed progressive increment of the kitty allocation to spur development. Currently, the National Treasury allocates 2.5% of the national budget to NGCDF, the 290 constituency in the country, which translates to around 41 billion in total million per constituency. Antonio, kwa sababu mwenzetu mmoja mbunge wa Butere Mheshimiwa Atendi Mwale amewasilisha mswada katika bunge na malengo ya kurekebisha sheria ya CDF. The National Government Constituency Development Fund NGCDF Board has promised progressive increment of the kitty allocation to spur development. To be precise, section Article 4 of the CDF Act 2015 ambayo which establishes CDF in the country and provides for its operations. Na pia inaweka kiwango ya pesa ambaye inatakana ikuje kwa constituency. Currently, the National Treasury allocates 2.5% of the national budget to NGCDF for the 290 constituencies in the country, which translates to around 41 billion in the total and 137 million per constituency. Actually, it establishes CDF and pegs the shareable revenue at 2.5% from national share of revenue, national government. So Mheshimiwa anataka mabadiliko katika hiyo act so that ile shareable revenue itolewe 5% ikuje kwa constituency zetu katika Kenya. Saa hizi ile pesa tunapata ni 2.5%. Sasa Mheshimiwa Atendi Mwale angetaka iwe double ile tunapata saa hii, pesa ikuje katika constituencies. Constituencies Development Committee Chairperson Wafula Wamnyinyi has said that transparency and accountability with the Constituency Development Funded CDF projects should be considered by the government to increase funding. Like now, Navaholo ilipata 137 million mwaka uliopita. Atendi Mwale anataka Navaholo ipate 274 million. Badala ya 137. Having been contented with the prudent use of funds and a feel of value for the money at the grassroots, the board rooted for progressive increase in the kitty they are allocated to aid in spurring economic developments across the country. Speaking at Navaholo in a fundraising event, the Kandui MP of Wafula Wamnyinyi urged the government to enhance public participation before passing any bill. Sasa katiba ya Kenya inatuambia sisi hatuwezi kupitisha sheria yoyote bila kuwasiliana, tuwe na mazungumzo na wananchi na waseme maoni yao, aidha wanaunga mkono ama wanapinga ama wanataka ipitishwe
na namna yoyote, na ndio hiyo tumetembea na bakolo tusikie maoni yenu. Hatuwezi kusikiza kila mtu, lakini iko wawakilishi wenu hapa. Kwa mfano, kuna wawakilishi wa walimu wale wanajiita kesha. In addition, Walter Mwango, Chairman Kepsha, says if the CDF fund rate increases to 5% from at 2.5, the poverty rate and challenges affecting the academic nature of the schools, among them being school dropouts and lack of enough scholarship, will decrease. Mwanzo sisi kama muungano wa watu wa imani kanisa tuligundua na msikiti ya kwamba ni sehemu ambayo inafanya kazi mingi, ijapokuwa ilisahaulika katika jamii ya serikali yetu ya Kenya. Na the nation had to organize for prayer day for the whole nation, seek intervention with God. In all functions, religious leaders are requested to offer the prayer. Support to buy equipment for use in worship centers. Support for expansion of these worshiping centers. Support to handle emergencies. Example, collapse of church or mosque would need support of it to be reinstated. Cosmas Okumu, the chairman of mosques and churches, also urged the national government to give the church the first priority in making decisions. And mosque plays a great role in the governance of the country. They are always consulted at all times, both trying moments and in laughter. For instance, recently, Antonio Sundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. The Ministry of Interior and Coordination of the national government expressed satisfaction with the uptake of COVID-19 vaccines in prisons 2 weeks since the launch of a mass vaccination exercise in the correctional facilities. Now the plan to reopen prisons for visitations has gained momentum, with over 30,000 inmates vaccinated against the COVID-19. We have started monitoring after we launched the mass vaccination for prisons for both inmates, staff and staff families 2 weeks ago. So this week we are doing monitoring in the whole country to see what the vaccine uptake has been. The purpose of this exercise is we want to hit certain targets. We want to make sure that all our prisoners, all our inmates, all our staff members and all their families are all vaccinated, 100% vaccination. Since COVID hit, the inmates have not been able to be visited. And this is because we do not want to introduce COVID into the prisons from visitors who are coming to visit the inmates. And after lots of consultations with the Ministry of Health, the only way we can resume visitation in prisons is by making sure that all the inmates and all the staff are vaccinated. There have been lots of challenges with them not seeing their families, psychological health, mental health issues which need to be addressed. And also certain basic needs of soap, toothpaste, toilet paper are a challenge. So we need to remove that burden from the prison officers who have been assisting to a great extent and return this responsibility to the relatives of the inmates. This monitoring is going on today. We started in Northeastern in Garissa. We've gone to Tana River. We have been to Lamu. We are now here in Malindi. Tomorrow we'll be in Taita Taveta. As schools resumed on Tuesday for the second term after a one-week break in line with the crash learning program, parents and learners have expressed divergent views, with some faulting the new calendar for the short time, putting pressure on parents, especially on fee payment. Philip Simiyu brings us that report.
As the second term operation in all public and private schools resume, teachers, parents and students have raised concern over the limited time they are having in preparation of the academic activities due to short holidays given by the Ministry of Education. Okay, kwa majina mimi naitwa Jane Barasa. Mimi ni mzazi na kulingana na maoni ya wakati muda ambao tumepewa kama break kwa wanafunzi, mimi naona huu muda ni kidogo sana. Tumekuwa na muda mfupi sana wa likizo, kwa hivyo wazazi kwa kiwango kikubwa wamekuwa wakiumia hapa na pale kuweza kujiandaa ipasavyo kurejesha watoto shule. Kuna wazazi ambao wanatumia labda wanasafirisha watoto kutoka mbali, kutoka sehemu zingine. Baada ya kufunga labda wanaenda mbali kwa likizo alafu kurudi. Kwa hivyo huo muda ni mfupi kwa wazazi kujiandaa na kutafutia watoto pesa kuweza kurudi mashuleni. Advocating on behalf of teachers, parents and students, Elijah Wafula, the deputy head teacher of Mpeli Primary School located in Kandui Sub-County, Bungoma County, has requested the Ministry of Education to revise the current school calendar so as parents, teachers and students may have enough time for academic preparation. Kalenda ya masomo ilibadilishwa kwa sababu ya hili janga la COVID-19. Na kwa sababu ya hiyo mnaona muhula wa kwanza ndo huo umekwisha juzi na muhula wa pili ndo huo umeanza mwezi wa 10. Kama ilivyo kawaida muhula wa pili huanza mwezi wa 4. Muhula wa kwanza huwa ni Januari alafu mwaka. Kwa hivyo mwaka wa masomo na wanafunzi wanaelewa kwa kawaida kwamba lazima uanze Januari uweze kuisha mwezi wa 11, mwezi wa 10, kisha mwezi wa 11 na 12 wanafunzi huenda katika likizo ndefu. Jinsi ilivyo sasa ni kwamba likizo hivi sasa ni wiki moja, na kama mjuavyo akili lazima pia iweze kupumzika. Baada ya kufanya shughuli mingi ni vyema mwanafunzi pia aweze kupata wakati aweze kufanya nini, kupumzika, na vile vile pia aweze kuungana na wazazi, aweze pia kujifundisha mambo ya nyumbani kwa sababu ni ya kimsingi na ni ya maana. Masomo sio shule peke yake, pia kuna mambo muhimu ya kijamii ambayo wanafunzi yafaa waweze kujifunza kutoka kwa wazazi wao. Pia waweze kusaidia wazazi nyumbani kufanya kazi za nyumbani, pia itakuwa na wajenga kiukamilifu, wasijengeke tu mambo ya shule na nyumbani wasio wanajengeka. Vile vile huu muda mfupi pia nafikiri imekuwa changamoto kwa walimu kwa sababu lazima wapambane wamalize kazi kwa haraka. Kumbuka tumekuwa tukiwa na wiki 10 baada ya wiki 14 kama ilivyokuwa hapo mbeleni. Kwa hivyo kwa walimu pia wako na kazi mzito kuweza kumaliza silabasi kwa wakati ambao unafaa. Inabidi pia waweze kuharakisha. He has also cautioned the government for not facilitating the school with enough infrastructure to enhance the CBC system of education. Mtaala huu mzuri lakini shida kubwa ni vile vifaa ambavyo vinahitajika kuweza kufaulu katika kufundisha mtaala huu. Wazazi wamekuwa na changamoto kubwa, inakuwa ni kwamba wakati mwingine walimu inabidi sehemu zingine labda wazizipitie kwa sababu ya kukosa vifaa. Hatuna miundo msingi kama mnaonavyo hapa nje. Ile sehemu kidogo kama plot 2, hiyo ndio uwanja wa watoto kuchezea pale. Naambiwa huenda labda hisi shule yetu ikawa pia sehemu ya itakayokuwa na junior secondary, lakini bado maandalizi hayapo. Some of the Mpeli Primary School students have also called on the government to give them enough holiday duration to refresh themselves and also help their parents. Jina ni Loida Uma, niko katika darasa la 6 kijani. Hii mwaka tumeona tumefunga tu wiki moja, lakini wakati letu kwa tunafunga miezi moja ama miwili. Hata vile sasa tunakaa nyumbani tutatosheki, inabidi tukae nyumbani tusaidie wazazi. Wanasema
wakati tunafungua tukuje na pesa. Hiyo pesa wakati tunafunga tu wiki moja, hiyo wiki moja wazazi watatoa wapi pesa? Ili hata tufunge hata mwezi moja, kwa sababu tutapata pesa, wazazi watapata pesa watulipie. Hii wiki moja inanifurahisha kwa sababu walimu wanapatiana kazi nyingi. Ninatakana uko umemaliza sikio umefungua. Sasa ndio inafanya usicheze. Na hiyo ya kufunga mwezi moja ilikuwa inafanya unacheza hadi unajisahau sikia mnaenda kufungua ndio unaanza kufanya kazi. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simiyu. Milimani Primary School in Funyula constituency in Busia County is said to benefit from 5 classrooms courtesy of the Constituency Development Fund CDF and Anglican Church of Kenya. Speaking during the groundbreaking ceremony, the Funyula Member of Parliament Oundo Mundenyo said construction of the classroom block will include toilets at a cost of 6 million shillings. Reverend Juta Mbone of the SCK said the new classrooms will boost enrollment of learners in the institution. Well, and now let's get the impact of COVID-19 by Anthony Osundwa. In December 2019, a new respiratory illness referred to as COVID-19 caused by a novel coronavirus was first detected in the central Chinese city of Wuhan. Within the first 5 weeks of the outbreak, tens of thousands of people were infected and more than 1,000 died. The outbreak has been categorized as a public health emergency by the World Health Organization. Not surprisingly, the virus is having economic impact throughout the world, and the major economic sectors in Kenya have not been spared. Traders have been forced to close their businesses, downgrade, or survive with losses or low income. Health measures imposed in Kenya, such as curfew, have left many businesses hurting, and this is the impact of COVID-19 on traders. As the struggle to fight with the low economy in this era of the COVID-19 pandemic goes on, many small-scale traders are now up with their arms, strongly said to fight for a better tomorrow. Tujipe moyo. Hali ni ngumu, lakini ile kidogo utapata, utabidi utumie jinsi ilivyo. Kwa sababu saa hii hata fedha hakuna, ukisema utapata fedha nyingi, ndio ufanye mradi zingine itawezekana. Since the pandemic struck the nation, the national government came up with some restrictions such as curfews and lockdowns through the Ministry of Health to make sure they fight against the dangerous disease. To the public and leaders to continue to observe the measures that have been advocated as critical COVID-19 prevention measures. We all know them: face masking, observance of social distancing in public places, and of course continued hand washing with soap and water or sanitizing. The government went on to bring some various vaccinations as a directed way which sounds safer in the fight. Many small-scale traders felt a different way of life as the behavior between the customers and them changed, time limit reduced due to the curfews, forcing them to incur losses on their businesses. We met Peter Barasa, a small-scale trader who deals with the beauty and therapy industry. Naitwa Peter Barasa. Kama venye unaona, nafanya kazi ya urembo beauty. Nilisomea miezi 6, 1 year ago. Nimeanza mwaka moja imepita. But sasa nashukuru Mungu pale penye nimefikia.
Peter narrates on how life has been before the pandemic and basically after the pandemic. So, wakati COVID-19 imekuja, customer kuwapata sio rahisi. So imekuwa napata customer kama ilikuwa hapo nyuma natengeneza customer kama 15, tengeneza kama customer 20, but venye COVID-19 imekuja, unapata customer kama umeenda sana 10 kurudi chini. Alafu pia uchumi umesorota, vitu imepanda bei, hatujui sasa tunaelekea wapi. Kama kwa mfano market zimeuzwa bei rahisi hapo nyuma, but sasa hizi zimepandishwa bei kabisa. Sio changamoto yenye tunakutana nayo kwa biashara zetu. Vitu zimepanda bei, hata tunashindwa sasa tutanunua aje. Imeshindwa kabisa. He urges the national and county government to lift some restrictions, check on the charges of daily receipts and licenses, away from maintaining a good environment around their working stations, such as making of roads. Kitu kingetusaidia ni moja, kwanza wangaangalia side ya receipt, watu wakolea hapo hivyo kwanza, kwa sababu kitu kingine unaweza kuwa customer hajakuja, but yao kikuja tu wanataka pesa. Na kitu kwanza ningependa kwa advice serikali yetu ya county itusaidie sana, kwa sababu hapa pali hata mvua hata venye niona hizi barabara, mvua ikinyesha hapa hatupati tena customer. Unaona? Hii na Machanja road, but hii imetengenezwa paka pale nyuma, alafu hapa hivi tumeachiwa tu. Unaona? So tulikuwa natarajia hii barabara itapitishwa paka pale, but for now hii barabara haijapitishwa paka pale. So mvua ikishanyesha, hata ikinyesha saa 8 hatuwezi pata tena customer. So kitu nyonge tuonea kwanza, hii barabara kwanza ipitishwe ndio sisi tufanye biashara yetu ikuwe mzuri. Hiyo ndio kitu anaweza tusaidia tu kama hapa hivi. He also urges his fellow business partners to maintain being faithful with any kind of work they do, persevere, as this situation will soon be back to normal. Advice, kitu niongefanya tu ombe Mungu, kwa sababu hatujui pale uchumi inaenda ya taifa yetu, hatuelewi tunaelekea wapi, hatujui hata ni kitu gani tunafanya. So waweke tu bidii kwa kazi zao. So wakiwa na pesa, in fact pesa sio kila kitu, lakini inabidi tuitafute kwa sababu ya mahitaji yetu ya kila siku. Waweke bidii kwa makazi zao, wengine biashara zao zinayumba, but waweke tu bidii. Mungu pia. Antonio